Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar che abbiamo organizzato insieme al nostro partner Itaio, dedicato all'OrchestratorBot, ovvero alla soluzione per la creazione rapida di app no code per GD Edwards. Voglio subito partire presentandovi l'agenda di oggi e i nostri relatori. Oltre a me, per chi non mi conosce, sono Elisa Evangelio e in RTT sono la responsabile marketing. Ci sarà con noi Sergio Croce, che in RTT è GD Edwards BU Leader, e ringrazio veramente la partecipazione di Jan Ox, che è il CEO e founder di Itaio, ovvero l'azienda che ha prodotto e realizzato l'OrchestratorBot. So thank you, Jan, for your participation. Il webinar sarà diviso in 3 parti fondamentali. La prima sarà veramente una brevissima introduzione da parte mia di quello che è RTT, vi darò qualche numero su di noi per chi non ci conosce. La seconda parte lascerò poi la parola a Sergio, che inizierà proprio a spiegarvi quello che è OrchestratorBot, quindi quali sono le caratteristiche principali dello strumento, vi fornirà qualche esempio pratico di applicazione e vi illustrerà quelli che sono i benefici e i vantaggi dell'utilizzare la soluzione di OrchestratorBot per il vostro JD Edwards. Lasceremo poi la parola a Jan, che sarà appunto la parte diciamo fondamentale di questo webinar. Sarà una parte in inglese in cui ci farà vedere effettivamente con una demo quello che OrchestratorBot può fare appunto per il vostro JD Edwards. Prima di iniziare, diciamo, questo webinar, vi lascio veramente pochissime informazioni, istruzioni pratiche. Il webinar durerà circa 45 minuti, come avete visto appunto dall'invito. Chiunque poi volesse ricevere la registrazione di questo webinar, vi chiedo gentilmente di iscriverci all'info.marketing@rtt.it, così vi potremo appunto inviare il link se volete condividerlo all'interno della vostra azienda. Se avete dubbi, domande, la chat è sempre attiva, la trovate sotto e appunto scriveteci. Ci sarà anche poi alla fine una sezione dedicata propriamente al Q&A. Se riceviamo però tante domande, appunto vi risponderemo poi puntualmente per email. Diciamo che detto questo, possiamo iniziare, quindi parto subito con veramente una breve introduzione di chi è RTT. Tanti di voi ci conoscono già, tanti sono nostri clienti, però appunto volevo darvi qualche numero. Siamo sul mercato da quasi 30 anni, quindi dal 1996. Abbiamo consulenti veramente esperti su qualsiasi versione di JD Edwards, con competenze in diversi ambiti, quindi dal finance al distribution, il manufacturing, al development, al CNC e ovviamente su tutto quello che sono i rollout e le localizzazioni. Abbiamo lavorato in questi 30 anni in molteplici settori, ma abbiamo una forte esperienza soprattutto nel discrete manufacturing, nel process manufacturing, nel food and beverage, nel fashion and luxury e poi nella parte dei servizi. Ad oggi in RTT ci sono 120 risorse. Abbiamo più di 90 clienti attivi e abbiamo chiuso il 2023 con circa 10 milioni di fatturato, con una crescita molto importante rispetto al 2022 con un più 45%. Dove ci trovate? I nostri uffici sono su Milano, ne abbiamo 2, uno a Vimercate e uno vicino a Saronno, che è il nostro headquarter, e poi abbiamo anche un ufficio su Roma. Su JD Edwards abbiamo veramente un portfolio diciamo, di servizi e di soluzioni veramente ampio. Volevo illustrarvene solo alcuni principali, partendo proprio dai servizi che offriamo su JD Edwards. Abbiamo una business unit dedicata ai managed services, quindi tutto quello che è l'application management. È un team dedicato, strutturato e molto specializzato e copriamo sia la parte di supporto applicativo, funzionale, quindi funzionale, tecnico e sistemistico. Ci occupiamo di
tutto quello che sono i nuovi progetti e gli upgrade, quindi facciamo ovviamente implementazioni da scratch e implementazioni di nuovi moduli in qualsiasi area funzionale e ovviamente ci occupiamo anche di upgrade di release fino all'ultima poi to release 24. Offriamo anche assessment su compliance di licenze e tecnologie. In questi anni abbiamo effettuato rollout in circa più di 50 paesi e forniamo anche servizi di training. Per quanto riguarda poi le soluzioni complementari che andiamo a implementare, ad integrare con JD Edwards, ovviamente c'è l'OrchestratorBot, a che vi parleremo appunto a breve, vediamo tutti i dettagli. Implementiamo e integriamo con JD Edwards anche tutta la suite di Oracle EPM, che cos'è? Ovvero è tutta la parte di Oracle che si occupa, la soluzione ex Hyperion, che si occupa della parte di planning and budgeting e di chiusura finanziaria di consolidato. Implementiamo ed integriamo la soluzione di Reports Now di DAS per quello che concerne il reporting operativo. Implementiamo l'Orchestrator di JD Edwards e andiamo a implementare ed integrare anche la soluzione di Doc Finance per la tesoreria e ci occupiamo anche di tutta la parte di MES. Per quanto concerne l'Oracle Cloud Technology, andiamo ad implementare per la parte di integrazione anche qui un tool di Oracle, che è l'Oracle Integration Cloud, oppure possiamo utilizzare anche Beeple. E per quanto riguarda il cloud, possiamo portare JD Edwards in cloud con il lift and shift, ovviamente sull'Oracle Cloud Infrastructure, e ci occupiamo anche di tutti quelli che sono i servizi, diciamo, di manutenzione come il disaster recovery o il backup. Abbiamo poi una soluzione proprietaria per la fatturazione elettronica attiva e passiva. Ci occupiamo anche di archiving dei dati storici e poi abbiamo tutta una serie di add-on contabili e fiscali dove diciamo abbiamo apportato dei miglioramenti su alcune funzionalità di JD Edwards che possono essere dalle stampe fiscali e contabili alla data competenza, il plafond IVA, le provvigioni agenti, il costo medio e la valorizzazione del magazzino. Detto questo, lascerei subito la parola a Sergio, quindi introduco Sergio, grazie mille, che ci darà appunto, ci inizierà a presentare quello che è proprio l'OrchestratorBot. Grazie mille Elisa. Mi presento velocemente. Io sono Sergio Croce e sono responsabile della BUG di Edwards all'interno di RTT. Oggi vi racconteremo che cos'è l'OrchestratorBot e quali sono le sue funzionalità e quali sono i benefici che le aziende possono trarre dall'utilizzo di questo strumento. Innanzitutto l'OrchestratorBot è una soluzione che è completamente SaaS, quindi completamente cloud. È stata sviluppata, come diceva prima Elisa, dal nostro partner Aiga.io e poi vabbè, Jan vi presenterà nello specifico l'azienda. Comunque è una piattaforma completamente SaaS, si connette direttamente all'orchestrator di JD Edwards, la base è l'orchestrator di JD Edwards e come molti di voi sapranno già, l'orchestrator è quel layer aggiuntivo che è stato sviluppato da Oracle che si pone sopra l'infrastruttura Enterprise One proprio per sviluppare tutte le integrazioni e le interconnessioni con gli altri sistemi. Su questo proposito, se volete degli approfondimenti sull'Orchestrator, il 10 e l'11 aprile Oracle ha organizzato un workshop per i clienti proprio per fare dei laboratori pratici sull'utilizzo di questo strumento. Quindi se volete possiamo lasciarvi il link in descrizione e potete partecipare a questo evento organizzato da Oracle. Quindi ritornando all'Orchestrator, ovviamente sfruttando la potenzialità dell'Orchestrator di JD Edwards, è possibile creare facilmente, ripeto, è no code, quindi con drag and drop, senza sviluppare il codice, si possono costruire delle applicazioni che sono poi disponibili sulle varie piattaforme, sui vari dispositivi che le aziende utilizzano abitualmente.
quindi molto molto facile da fruire all'interno dell'azienda. Alcuni esempi di quello che potremo fare, che vedremo poi anche nello specifico dalla demo di Ian, sono molto vari le attività che possiamo fare. È possibile eseguire data entry, quindi sia importare che esportare dati da GD Edwards. È possibile fare del data entry, quindi andare ad imputare, ad inserire direttamente all'interno di GD Edwards dei dati. Può essere una presa ordine fatta su Teams mentre si è al telefono con un cliente, esempio banale. È possibile sviluppare degli alert, quindi ricevere delle notifiche. È possibile sviluppare dei flussi approvativi, quindi agevolmente approvare, avere l'approvazione all'interno di app, ed è possibile gestire i media object, quindi gli allegati all'interno di GDIDOAZ, quindi sia da un punto di vista di interrogazione che proprio di inserimento di manipolazione degli allegati. Anche su questo vedremo poi che ci sono delle soluzioni che aiutano questo tipo di funzionalità. Cosa vedremo? Con la demo vedremo appunto tutte queste funzioni come semplice generarle e andarle appunto a creare all'interno dell'orchestrator. Riassumendo, quelli che sono i punti chiavi della soluzione sono: innanzitutto, lo ribadisco, non è necessario sviluppare del codice, quindi è tutto a livello grafico. Non è necessario nemmeno sviluppare codici all'interno di GDIDRAS, cioè un layer completamente che si pone sopra GDIDRAS, quindi tutto quello che è implementato all'interno di Enterprise One è possibile renderlo fruibile da OrchestratorBot. Da un punto di vista di piattaforma è una piattaforma sicura, perché è certificata sia dal programma Oracle di validation dei partner, sia da AWS, che è l'architettura su cui si basa, è l'architettura che ospita OrchestratorBot. Abbiamo detto che è omnichannel, è disponibile veramente su un numero eterogeneo di dispositivi, di modalità di fruizione dell'applicazione. Il modello di licenza è, essendo SaaS, ovviamente basato su abbonamento, ma anche qui ci sono delle formule molto, molto flessibili per poter approcciare lo strumento. E ha una cosa che non avevo ancora detto: ha nativamente le connessioni con tutta una serie di strumenti esterni. Che possono essere strumenti, diciamo, di mercato come DocuSign, firme elettroniche o integrazione con l'intelligenza artificiale, oppure su altre soluzioni sviluppate proprio da AIGA io stesso, come una gestione documentale JDocs. Io a questo punto ti ripasso la parola, Elisa, e possiamo procedere Grazie con... Sergio. Grazie Prego, grazie a Sergio. te. Diciamo che ci ha incuriosito, però adesso vogliamo andare veramente a vedere cosa fa questo strumento nel pratico. Quindi mi introduco Janox e gli lasciamo appunto la parola e ci spiegherà brevemente, prima di fare la demo, appunto, ci parla un po' di Itaio, giusto per darvi anche a voi qualche informazione appunto sulla sua azienda. So, thank you, Jan. The stage is yours and go ahead. Thank you, Elisa, and thank you, Sergio, for explaining the product. I was able to understand a little bit myself. Welcome, everybody, also. My name is Jan Hoks, as explained. I'm the CEO and co-founder at Height.io. Our background is all things GD Edwards. The whole management team comes from a very long experience with the GD Edwards products. But our future lies in the development and bringing to market of these powerful SaaS cloud native solutions. Besides OrchestratorBot, which is the product that we will be discussing today, we have also some other products in our portfolio. We have, for example, a DMS product, JDocs. We have also an open banking product, SwiftFin, and also an accounts payable automation solution called Reducer.io.
If you look at our timeline, then you see that we have evolved quite rapidly from trying out some POCs with OrchestratorBot to really transforming it into the powerful product that it is today, including a lot of components that we took from other ideas we had from other POCs we did. And besides the focus on this cloud-native product development, we also are involved actively in doing services and project-related activities for GD Edwards, and we do that under the Oratix brand name. Right. So, and in 2024, also in collaboration with RTT here, we will also bring OrchestratorBot to the NetSuite market. And this is something that we are really looking forward to, because it's, of course, a great fit for a cloud-based solution like NetSuite. So thank you, Elisa. So maybe we can move. Yeah, you can take the sharing. Yeah, the live sharing. So before I we'll start with the demonstration. I want to quickly tell you what I'm going to showcase. So I have 2 or 3 demos for you today. So I will use in the demonstration today Microsoft Teams as the platform. As Sergio well explained, one of the unique selling points of our solution and the strong points is that we have this omni-channel experience, meaning that with a single deployment, you can bring your application to the mobile, to the browser, to Teams, Outlook, and other platforms, right? So for today's demonstration, Teams will be the platform of choice. I will get started by doing a purchase order entry. Okay, we will also add some attachments and media objects to this purchase order. And then we will trigger automatically the purchase order approval workflow from it. Okay, and then in the second phase of this demonstration, I will showcase to you how we can handle these purchase order approval notifications, how approvers can instantly view the data and related media objects for that approval workflow, and how we, of course, can release or reject, for that matter, this approval from any of the platforms that we support. Yeah. So let's get started by it. And to get started, I will move to Microsoft Teams and to my OrchestratorBot application. OrchestratorBot is an application that is an Oracle validated integration officially, but it's also an application that you can find in the app stores for Microsoft Teams, for Microsoft Outlook, but also for in the mobile app stores like the Apple iOS App Store or the Android Google Play Store. So if you install it from here, you are of course not able to use the solution as is. You of course need to be able to have a license to integrate with OrchestratorBot application. If you run the UI, then you will see something like this, which is completely customizable by the end users, by the customers. You will see your menu structures. Each of these menu structures will have the applications available to it. You will see the ability to go to your dashboard and see some real-time statistics and graphicals. You have your audit trail available. You have the ability to translate your application, and you have also your message center available. Okay. And just like in GD Edwards, you're able, of course, to log into multiple backend environments. So you can run this from your single Microsoft Teams instance. You can connect to multiple GD Edwards environments and run OrchestratorBot in the environment that you need it to run from. Yeah. As said in the explanation, let's get started by doing a purchase order entry. So to do that, in this particular application, we're going to use user authentication for a user to log in into the system. And when the user logs into the system, we will see the application available here. Yeah. And I will move it to the 3-column layout. And I will also add some more lines to it. But let's first get started by the header information and have a look what we see here. So what we see here are all fields that are needed by the backend orchestration that is behind this submit button. Okay,
all of these fields have context to it. That means we know the attributes behind these fields. Each of these attributes is validated, whether it's a user-defined code that you know from GD Edwards, whether it's a list of suppliers that you know from GD Edwards, or maybe it's just a text entry field with a length that you cannot violate. So all of these fields are pre-validated and this context is given to it, okay? That means at this moment, I'm not able to submit anything here, yeah? What else can we showcase? So if I would select a supplier from my list here, yeah, I have also fields that can execute based on the value from the selected supplier. So if I select this field, you see that it will pull the data for this specific supplier. Yeah. Likewise, if I remove this one and I select a different supplier, yeah, you see that this again changes, and now I have the data available for this specific supplier instead. Okay, so also inside OrchestratorBot, you are able to give a lot of context to the fields that you want to pre-filter for your users. You can display information based on any of the other fields that you selected, and you can even bring it down into the detail fields as well, right? Let's complete the other things here. I will give it a date of today. This is all good, so this will leave intact. So now let's add some lines to it as well. Lines you can add in a card format, you can add in a table format. All of that is again flexible to be set up. So here inside these fields, like for example the item number, you're able to filter in any way that you want, right? So we support any attribute to filter on. That means I can, for example, type my item number if I know this, right? Like this one. And let's maybe order 7 pieces of this. So this is going to be red line 1 and a carrier number. But I can also filter, yeah, likewise, on just the name like this, right? So if I know part of the name, I can also type ahead and filter like this. And also a carrier. And theoretically, if I would know also part of the description for this thing, right? I can also filter on part of the description like this. And all these filter components make it very easy for your user to find the correct data, to enter the correct data, and to ensure indeed that the data that you enter there is what you want and needed for your RIO entry solution. Okay. So at this moment, I'm able to submit my application, right? So I have my submit button here available. And when we will hit the submit button, it will execute the orchestration, which is associated with this particular application, okay? So when I submit it, we should receive back an answer from GD Edwards, right? So we have now created a purchase order inside GD Edwards. I am able to add attachments to this purchase order. For example, let's add a PDF to it and also some text. And I can instantly, yeah, from my platform and Microsoft Teams, add any attachments to this purchase order that I created inside the GD Edwards. Yeah. So before we have a look at the activity that is being triggered in the background, let's also have a look inside a GD Edwards to ensure this purchase order number actually exists. So for that, I will just simply go to my PO entry application and look up this purchase order number. So it is here.
if I go inside the attachments, we will see the 2 attachments that I uploaded from Microsoft Teams. I should be able to see my 3 detail lines for it, with all the data that we inputted for it. And also we see that this purchase order is now on an approval hold code. Okay. So if I now return to Microsoft Teams, we saw that some things happened in the background as well. We got some notifications, and one of the notifications that I received was this activity notification, which means I can now go inside OrchestratorBot application to the activity tab. And if I click the activity tab, I see that I've received a new adaptive card with the notification that a certain purchase order is pending for my approval. Okay. These type of notifications you can receive in any format that you want. You can receive push notification on the mobile. You can receive an email notification in your email inbox, but you can also receive this chat message inside Microsoft Teams if you use that as the platform. Yeah. Likewise, I see my notification here, but I can also go inside OrchestratorBot application. Yeah. And I can go to my message center, and I see that I have also here in my message center this one notification pending for me to be processed. Okay. In that same fashion, I can go into my OrchestratorBot mobile application. In my mobile application, I can see that my bell icon has one notification, and I can see the exact same notification available in the mobile application as well. Yeah. This means that you, as a user, as a customer, you can use all of these platforms together, right? So you can choose one specific platform, but you can also use all of the platforms together and at once. And all of these platforms are also interacting with each other. That means if I approve something from my Outlook, it will also be reflecting in the mobile application as well. Yeah. So how do we now go about approving this purchase order? So for that, I will move back to my activity tab and the adaptive card, and I can click the view button from here. The view button will now real time get this data from GD Edwards, right? So all of this data is completely real time. I will log in with a different user to do the approval. Yeah. And I can see again an application here that shows me all the information that the approver would need. All the information that you see here is completely flexible to be set up. You can add any header field that you need. You can also add any detailed information that you would need for your approval, right? Because obviously a voucher approval has different information than a purchase order approval, and an expense sheet approval has again a different type of information, but any information that you would like to visualize is very easy to do with OrchestratorBot. Okay. I can, as an approver, go to my view files option, and I can instantly view the attachments that coming from GD Edwards, right? The attachments that I uploaded before are here instantly available for the approver as well. Okay. So we have a PDF viewer, they can look through it, it can be multiple pages, that's all available. Not only that, the approver, if you have configured that, of course, can also upload now new documents to that same purchase order in GD Edwards. Okay, so all of this is configuration that is out of the box available for OrchestratorBot. Yeah. Likewise, I can of course see any attachments on the line items. It's not set up in this particular application, but everything is there. Okay, so let us now approve this PO. Yeah. What is going to happen when I click the approve button? This will again take me to an orchestration that is
this application for this. And when I receive this notification here, I can also go back to my activity adaptive card, and we see that the adaptive card has been updated automatically, right? So the system knows now that this approval has been closed, finalized inside GD Edwards. The approval workflow has been completed, and it will automatically update the adaptive card. Likewise, if I go inside the OrchestratorBot application and I go to my activity center or my message center, I see that this message center has now been cleared. So as a user, I know that my task, my pending tasks have all been completed. I have no tasks to complete anymore. Yeah. Of course, I can go inside GD Edwards as well, and I should be able to see here. And of course, the hold code has been also cleared on this purchase order as well, and it is now available for further processing inside the system. Yeah. So with this showcase, I have demonstrated to you how easy it is to create an entry application inside OrchestratorBot to create the data, how you can very easily bring any approval workflow or any other type of workflow inside OrchestratorBot, right, whereby you can send notifications to your approvers. Approvers can be internal approvers and external approvers, right? And how easy it is indeed for these approvers to find their pending tasks, to complete their pending tasks, and continue the process inside GD Edwards in due time. Yeah? We have, for example, customers with approvers that do maybe 100 approvals per day, and with OrchestratorBot, they are able to streamline this process. They are able to bring approvals together, to activate them together, and to overall make less errors in the process, and also a quicker approval workflow for them in the end. Yeah. So like so here I see that my notification, my work list has been cleared. Yeah. For that same matter, I can go into my menus here in the mobile application. I can see the exact same purchase order entry demonstration application that I did inside Microsoft Teams is available here inside the mobile application as well. Yeah. Okay, Elisa, so okay, perfect, Jan. Thanks again. If you want, we can continue to show them the other example. I will take again the screen. Quindi adesso Jan continuerà facendovi vedere appunto altri esempi pratici di quello che appunto può fare OrchestratorBot. Arrivo subito. Okay, Jan, I think that you have to stop the sharing. Yeah, thank you again. Okay, perfect. Okay, here we are. Super, thank you. So yeah, so in this couple of slides, I want to showcase indeed some other use cases because we can of course do much more than simple data entry and simple approval workflows. As I explained to you, the notifications that you send out to OrchestratorBot can be received by your approvers, by your workflow people in a various multitude of ways, right? With push notifications, with email notifications, with adaptive card notifications. Okay, and you can of course do much more than just do an approval workflow with it. We have also informational notifications, right, to inform somebody. We have also alert notifications to inform a user, for example, that a certain item is getting out of stock or something needs his attention inside GD Edwards. Then you can send out also an alert notification, which is received by this user, right? And the user just have to click the notification. We will visualize the data for them. They have to maybe correct some of the data, and then we can move this also forward inside the GD Edwards. Thank you. So here you see also how the data entry type of applications would look on a different platform as well. We have seen on the left side
Teams already, but you can do exactly the same inside Microsoft Outlook. Yeah? On the right side, you see how we do, for example, a contact information application inside Outlook. If you're going to run OrchestratorBot inside Microsoft Outlook, you can also leverage some other information and functionality as well. Inside Outlook, for example, we are able to take attachments and files from the email that you are working on at that moment. And we can also take your from email address to find the related contact information inside GD AdWords. Thank you. Here you see indeed the workflow application as we showcased to you, but you can also see how customers can customize this application. Everything that we have seen inside OrchestratorBot is customizable and brandable by you. You can bring your own brand colors to it. You can do the translations for your customers. You can decide how the UI and the look and feel looks like. So this is all configurable for you. And this last slide, I believe, showcases the more advanced type of applications. We are also able to do WMS and scanning applications, meaning you can use this for any warehouse type of implementation as well. That's what you see on the left side. And on the right side, you see another channel that we did not mention at this point, I believe, but WhatsApp that we all use as consumers is also perfectly available as a channel inside OrchestratorBot, and is of course perfectly usable also for any approval and workflow notification and quick action that your users has to do with it. Okay, perfect, Jan. Thanks again really for the presentation. I think that it's really an interesting tool that can really help and simplify the entire process. Grazie a tutti. Passiamo un attimo alla parte delle domande. Ho visto che ce ne sono alcune. Chiederei ai relatori di rispondere. Partirei da te, Sergio. Chiedono quale versione di JD Edwards è necessaria per poter utilizzare OrchestratorBot? Ma allora la risposta è molto semplice, nel senso che essendo che OrchestratorBot è completamente basato su Orchestrator di GD Edwards, una volta che c'è l'orchestrator di GDE attivo sul sistema, è possibile utilizzare OrchestratorBot. Ovviamente il tutto è legato al livello di Orchestrator GD Edwards, ma questi sono discorsi legati al layer Oracle e non a OrchestratorBot, appunto. Ok, grazie. Chiedono se, dicono, OrchestratorBot è una soluzione cloud. Noi però abbiamo GD Edwards on-premises. Può funzionare lo stesso? So Jan, I think that you can answer to this question. They say that OrchestratorBot is a cloud solution, but they have in their company GD Edwards on-premises. So they ask if how does it work with their GD Edwards on-premises? Yeah, perfect question. So yeah, it's very easy. Yeah? So the only thing that we need to connect to your GD Edwards system is an AIS, an orchestrator endpoint. And to do that, you will just need to open up the firewall, put the DMZ in between. That will allow us connectivity to your on-prem system, and we can integrate very simply from that level, one-on-one connection. Ok, perfetto. Abbiamo un'altra domanda. Abbiamo un GD Edwards fortemente customizzato. Può funzionare lo stesso? So I think that Jan also from you can answer to this question too. They say that they have a highly customized GD Edwards. They're just wondering if it works also for this type of customization in GD Edwards. Yeah, also a good question. So yeah, it's a perfect fit for that. Why? We know Orchestrator. Orchestrator is a means of making abstraction of your GD Edwards object, your GD Edwards customization. Meaning it doesn't matter if you're using a customized version of an application. Maybe you have a P55 version of that application. You can bring all of that logic inside the orchestration, and once it's inside the orchestration, we can of course use it and visualize it using OrchestratorBot. And we have a lot of customers with highly customized
GDetwords instances, and they find that OrchestratorBot is really the only solution that is able to cater for that and help them with that solution, that issue. Abbiamo appena ricevuto un'altra domanda, chiedono se i server di OrchestratorBot si trovano in Europa. So Jan, they ask us if the OrchestratorBot server are based in Europe. Yeah, good question. So I think it was mentioned somewhere, but our cloud stack of choice is AWS, and AWS is using different regions and availability zones. That means we can use the correct region for the correct customer. And so the customer will need to tell us if the region will be United States or it will be Europe. And once it's, for example, inside Europe, then we can use all of the data centers inside Europe to connect you to that specific data center. Yeah. Ok, perfetto. Allora, non vedo altre domande. Volevo veramente ringraziare i nostri relatori, quindi ancora grazie Sergio, grazie Jan, ovviamente grazie a tutti voi che avete partecipato. Volevo lasciarvi i nostri contatti, tanti ce li avete già, però appunto se volete avere la registrazione di questo webinar o avere più informazioni potete contattarci all'info.marketing@rtt.it. Potete contattare Sergio ovviamente per i nostri clienti che lo conoscono benissimo. Ci trovate sia a Taio che RTT su LinkedIn, seguiteci. E poi appunto vi ricordo, come aveva già detto prima Sergio, se volete partecipare al workshop di Oracle sull'Orchestrator GDE, che sarà appunto il 10 e l'11 in base diciamo, ci sono due livelli, lo starter date oppure il livello più advanced il giorno 11. Vi abbiamo lasciato in chat il link per l'iscrizione e quindi vi aspettiamo lì. Vi ringrazio ancora tutti e vi auguro una buona giornata. Grazie veramente.